We will start the pray first for תיקוני הזוהר. ריבון העולמים ואדוני אדונים, אב הרחמים והסליחות מיידים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו וקדשנו ושתך תורתה, אשתך אביה, שקרבתנו לתורתך ולעבודות העבודות הקודש, ודעת הלוחד לפסודות תורתך, הקדושה מענו מחיינו, מאשר עשית עמנו חסד גדול כזה, על כן אנחנו מפלים תחתונים לפניך, שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבותינו, ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך, כן יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, כונן את לבבינו לרתך ולאהבתך, ותקשיב אזנינו אוזניך לברנו אלו, ותפתח לנו לבבינו הערל בסודות תורתך ולאום בודנו, וזה נחת רוח פלקת כיסא כבודיך, כרך ניחוח, תציל לנו אור מקור נשמתנו בכל בחילתנו של זאת, ושיתנוצצו נצרות עבדיך הקדושים אשר לדע גילית, דבריך האלה בעולם, זכותם, זכות אבותם, זכות תורתם, ותמותם וקדושתם, מאוד לנו לבן כאשר דברים אלה, וזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמר נעים זמירות ישראל. גן לעיניי והביט על נפלאות תורתך, כי אדוני ייתן חוכמה בפיו דעת ונעל יהי רצון ובפי, ויגון לפניך אדוני צורך וגואלי. Hello everybody, we continue with תיקוני הזוהר, סעיף ל"ב. ובעת ההיא, at that time, כל האיברים שהם רמ"ח מצוות, נגד רמ"ח איברים שבגוף. We know we have 613 מצוות, רמ"ח meaning 248 מצוות, which is corresponding to the organs of the body. מקבלים על ידי צינורות זה מזה. What is the mitzvot actually? It's activation of the light that we need to receive one from another. שהוא סוד שסה מצוות לא תעשה. שהם נגד שסה גידים שבגוף. So what is the 365 of the forbidden mitzvot, meaning what you shouldn't be doing, is for the corresponding to the gidim. Gidim translate into the nerve or into the, what do I say, gidim? Vein. It's not vein actually. Gid is more like ligament. Artery, no. Artery is, no. Ligament, I think, would be better. זה שאומר מקבילות עלולות אישה לחותיים, where we study it, from פרשת תרומה, that we're talking about the tabernacle. מקבילות עלולאות, the lulaot is like a hole where you're passing through like a pin to connect the wall, because the tabernacle was carried on by people, so every time you have to put it together. And how do you say the opposite of put it together? Take it apart. So you take it apart and put it together. That's what, like Lego. That was the Mishkan. And it said, "Magbilot alulaot isha el achota." The lulaot is like round things where you put the things, the pin inside. It was makbil. It was parallel one to another, but he's using the word isha el achota, like a woman next to her sister. That's the word they're using in the Torah. כבעת הארת, why? כבעת הארת אור היחידה, when the אור היחידה shine, בא כל אור בכלי שלו. מה זה אור היחידה? What is אור היחידה? It's אור of Keter. So if the אור היחידה shine, that means קומה שלמה, but it's complete level, and for that reason, if יחידה has already been activated by the vessel of Keter, that means the אור הנפש is already in מלכות. וכשהם מקבלים, אז כל הספירות מקבלות זו מזו. ומלאכים לבד בעולמות. So every ספירה receiving from one another, and then the angels below in the עולמות ביה, so the angels are in בריאה יצירה עשייה, מקבלים זה מזה, and then they receive one from another. כמו שאתה אומר, מקבלים דין מן דין, כל אחד ואחד נותן רשות לחברו, זה תחום חברו, נותנים רשות זה לזה. If you remember when we say קדוש, קדוש קדוש, זה כל המלאכים נותנים רשות זה לזה, ואומרים. They give permission to one another, and then they say, Kadosh, Kadosh, Kadosh. What does that mean? They allowed everybody להיכנס בתחום חברו. There is boundaries, how much you can go, and then that boundaries is no longer exist when they give one to another, because if you want to give to the next level, the boundaries no longer exist. שואל, so how did that happen? ומי גורם? הזיווג הגדול הזה. And who's they're responsible for that zivuk, for that union, for that connection. Mishiv Israel, Israelite, the Jew. שמקבלים זה מזה בין בתורה. How is the Jewish has to do with that? Why is this little nation called the Israelite or the Jewish or the people who come out of Egypt, why are they in charge to know that that activation take place? Because בין בתורה שלומדים זה עם זה. When they study Torah one with another, they're actually activating that lulaot. So the light can come down the right way. בדרך רב ותלמיד. When there is a rabbi and a student. When there is a student and a rabbi, the student receives, the rabbi give. Every rabbi has to have somebody study from.
You can go on Shabbat to hear a lecture from a rabbi. You can go to different places and study. Always study. Always learn from other people. If you cannot do it, now you have on YouTube endless amount of hours to study. Like now, those of you who listen to me, by study for me, it's a Rav Talmid. Is a teacher and a student. And by that is Lulaot Isha El Achota. Mashpia v'mekabel, a giver and a receiver. Ben memamon, also in business. In business, when somebody pays, somebody receives, same thing. שתומכים זה בזה. Or when you give donation, the giver and the receiver. הם גורמים למעלה בעולמות העליונים לקבל זה מזה, להשפיע זה לזה. So when you have a donor, the donor itself is משפיע, and the receiver is מקבל. So through that you're opening the צינורות השפע. It's very important. והכל על ידי צינורות השפע, תאום אל תאום קורא לכל צינורייך. So now, Rav Brandvan is going to go and explain a little bit more. What is Tehom? הוא סוד מלכות שעלתה לבינה. When we say Tehom, Tehom mean, it's like a valley. Tehom is like a valley, like the lower part of the mountain. It's called Tehom, but it's not a valley because the valley is a emek. Tehom is more, there is a hole between a wall. You have some words for that in English? Tehom? How do you write Tehom in... It's an abyss. Abyss? Abyss. Tehom is abyss. What is abyss? In Kabbalah, Malchut שעלתה לבינה, when Malchut go up to בינה, ונתמתקה ברחבי הבינה. We know that after צמצום א', we have to do another צמצום, otherwise if צמצום א' will be the end, we will never get the light. So that Malchut, the original Malchut, has to be hidden, right? Has to be hidden until כבר התיקון, until the Mashiach will come, because we cannot reveal that receiving force that was created by God while it's empty, because if you reveal that part while it's empty, it's revealed not a good thing. You have to always understand that Malchut is fulfilled. But that as well, so you have to do tzimtzum bet. Malchut is to go to Bina and sweetening itself. So Malchut go up there to be sweetened by Bina. And with that zivug of Malchut going up to Bina and connect to the upper light, there is water that come out. The water is a code word for mochin. Mochin means livelihood or light. בשאין כך, המלכות שאינה ראויה לזיווג, היא נקראת תוהו לבד. When you talk about malchut, that is not allowed to get this connection, we call it tohu. Like in Bereshit, it's in the beginning, בראשית ברא אלוקים, והארץ הייתה תוהו ובוהו. The land was tohu vavohu. So you have tehom, that's when malchut go up to Binah, okay? And with the mem, funny, mem, you go up to Binah, and Tohu Levad is basically Malchut was not ראויה לזיווג. ולא תהום, וזה שאומר תהום אל תהום. So now we understand why it say תהום אל תהום, קורא לכל צינור אחד. The verse say תהום אל תהום, abyss to abyss, calling the voice of your pipes. So only in תהום, meaning when Malchut go up to Binah, it's activation. I hope it's understood. I'm continuing to למד. הוא שואל, ומה אמרו התאומות שהוא סוד המלכויות זו לזו? So, what is those תהומות? What is this abyss was saying to each other? אביע ממך, חושה לעלות ממך, לשון נחל נובע. So, we explaining it from Rashi, from Talmud and Ta'anit, עמוד כ"ה, that כל שני רעים אני שומע, היינו ניסוך המים שהוא סוד חסדים. I hear the sound of two friends, היינו ניסוך המים. Tell us Tikkunei Zohar that I'm hearing. That's not Rashi. Rashi says something else. Rashi said that שהוא סוד המלכות זו לזו, אביע ממך, חושה לעלות ממך. I'm fast. I can't wait to elevate your water like a spring water. That's Rashi. But what the Tikkunei Zohar says, it's like voices of two friends that I hear, which is Nisuch HaMayim Shosot Chasadim. Nisuch HaMayim is something that we do in Sukkot, or something we did in Bet HaMikdash, when they pour water on the altar. So it's לא הייתה שמחה לישראל כמו like שמחת בית השואבה, like Nisuch HaMayim. And then there is Nisuch HaYain, there is when they pour wine, שהוא שוד חוכמה. So when you pour water, it's Chasadim. It's a light of mercy. When you pour wine, because the wine is chokhmah, as we know it from Haggadah של Pesach. ולנגדם הם שתי שפתיים. It's corresponding to two lips. The two lips נקראים אפיקי מים.
דכל אפיקי מים, the path of water, ומי הם? הוא ארדוס אפיקי מים, נצח ועוד. נצח הוא שפה עליונה, נצח is the upper lips, we talk about it in the beginning of תיקון הזוהר, and הוד שפה תחתונה, הנקראים שיקתות המים. דכל שיקתות המים, שיקתות is very old Hebrew, for where the horses and the cows going to drink. What do you call it, Debbie, in English? The trough. The trough? Trough. T-R-O-U-G-H. Trough. In G? With G. Yeah. Trough. Trough is where the cows and horses going to drink water. And two of them are נצח ואור. מושיקים על ידי הצינור שהוא עמוד אמצעי. And those, it looks like a bench of water, receiving the water from center column, which is תפארת. הכולל הכל, כי תפארת כולל כל וו הקצוות. because תפארת, as already is a six ending, או six ספירות, והוא ברית. היינו יסוד. And from תפארת in the center column קם יסוד, שגוף וברית חשבי יום חד. because תפארת and מלכות, as it said חלק ג' of תלמוד 10 ספירות of רב אשלג, they are the same, because if you know the all ספירות, between חסד and הוד, is basically כתוכמה בינה, זה רמפין מלכות, מלכות become the hod, so what happened to יסוד? You know, so יסוד basically is where that whole system going up to תפארת, with the עטרה, which is, עטרה is מלכות of the יסוד, and because יסוד חסדים, גבורות, and the whole צמצום ב' is basically that עטרה, that מלכות going up to where? To בינה. But where is בינה in the זעיר אנפין? In תפארת. Because if חסד is כתר, גבורה is חוכמה, תפארת is בינה. So when it's going up to בינה, it's going up to תפארת. That's why there's a split, לאה ורחל. It's a long conversation. But I think you understand. וברית, היינו יסוד, שגוף וברית חשבין על חד. Because the יסוד and תפארת are actually one. שכלולים בו כל אברי הגוף. Because they include within that all the organs of the body. If you think about your body, where is the main part of your body? From the neck down to the reproductive organ. That's the whole body. The other part is extension to help you. The leg is to take you. The hand is to serve you, whatever you need. And the brain is to run the whole system. But where is your body actually? From the heart, from the neck, all the way to your reproductive organ. That's your body. That's actually your body. כל הצינורות של מלכות הם מושקים בנות וו. The all pipes of מלכות, do I have time because the next part will take long? How many minutes I have? 12. 12. That will take about 10 minutes. Is it okay? From the point of... Yeah. כל הצינורות של מלכות, all those pipes of מלכות, they are מושקים מן עוד וו. They are receiving from the letter וו. It's funny because the letter וו is look like a pipe, you know? של שם הוויה, שהוא זעיר אנפין. That's why a good Torah have to start with the letter וו in each column, besides 6 places, בי' כ' שמו. Now you know why the Torah, Ashkenazim or Moroccan also have the Torah without that wood box. It look like Vav, because the whole thing has to look like Vav. It's a very beautiful thing if you think about it. So the Vav is the one who nourishing Malchut, which is זעיר אנפין, which is Avaya, which is the Tachagramatan. שהוא הנער הנמשך ויוצא מעדן. If you remember in Genesis it say, there is נער, there is river that come from Eden. What is Eden? Chokhmah. It's delivering the light of חוכמה into מלכות, כי חוכמה נקראת עדן, חוכמה הוא כל עדן. והוא הצינור היוצא ממעיין המים, שהוא יוד של שם הוויה. This is the pipe that going from the spring of water, which is יוד of יוד כו' כיוד of תצ'גמתן, to deliver the light to the belower. כנראה שכתר הוא מקור המעיין. The כתר is the source of everything, not חוכמה, וקוצו של יוד. But Keter is not appear in the Tachagramatan only כקוצו של יוד. It's like the thorn on top of the yud, this little chupchik on top of the yud, that's the Keter. That it say about רבי עקיבא, היה דורש בתגין וקוצו של יוד ותגין של אותיות. That רבי עקיבא reached that high level, it is capable to even understand that level. קוצו של יוד. וחוכמה הוא המעיין ממש. So the חוכמה is actually the spring. וממנו כלומר על ידי זעיר אנפין, through that spring, which is זעיר אנפין, מפשט את אי העליונה של שם הוויה, היינו בינה שנקראת ים העליון, through that זעיר אנפין, the אי העליונה, which is בינה, is being activated, as the Tikkunei Zohar explained to us, from the Avaya, from the Tachagramatan, which is בינה, and what do we call בינה? ים העליון, the upper sea. No coincidence you call it yam, why you have to call it sea, you could call it desert, right? But we know that Mem Yud is noon, is 50, and 50 is Bina.
I think you know that already. But Rav Brandwein, the Admor of Brandwein, decided here to bring something very special. And what he does here, and everybody should not skip this explanation, is actually go to the explanation of 4 phases together with detailing of 4 phases. Those of you who like to study about Sfirot, don't ever skip this part. This part even should be even alone, being studied. Just this section should be even studied alone because it's a major part in Tikkunei Zohar. Pirush, סוד דלת אותיות הוויה. To understand the Tetragrammaton, הוא סוד דלת הבחינות שברצון לקבל. This all Tetragrammaton is the secret of the 4 level of the desire to receive. לבד מן הכתר שהוא סוד קודש של היוד. But we don't consider כתר because כתר is the קודש, the chupchik on top of the יוד. שהוא סוד אינסוף ברוך הוא. Why we don't consider it? Because that's the actual אינסוף. That's actually endless. Blessed be he. כלומר, כוח הפועל הכלול במחשבת הבריאה, what is the endless? Is the force that include within the thought of creation. So it's potential. כדי לענות להשפיע טוב לנבריו. What is the thought of creation? To give pleasure to his creature, to his creation. יוד סוד חוכמה. יוד is חוכמה. כללות חיותו שחדלותו נצר. Is the all essence, as we studied from Rav Ashlag, that belong to the emanated. ובבחינה אחת של הרצון לקבל, and there is only one level of desire to receive them. אחר כך מתגבר באור ובחינת רצון להשפעה. After that light want to give. And when that light gonna be, שהתגברות זו ממשיכה אור של חסדים. That activate light of mercy. Because now I want to share. והתגברות זו היא בינה. We call it בינה, and we call it first A of י' כו' כ'. ובחינה ב' שבדלת הבחינות. And we call it second phase within those 4 phases. Not include כתר. אחר כך מתפשט אור החסדים או התפשטות גדולה. After that, all the חסדים that wasn't בינה spread even more. היינו בהערת חוכמה. When I say more, tell us that more of Brandwein, meaning light of wisdom. וזה נקרא בחינה ג' או ו' של הוויה. We call it third phase or the ו' of י' כו' כתצ'גרמתן. או זעיר אנפין, or we can call it זעיר אנפין. Why we call it זעיר אנפין? שפירושו הערת חוכמה. What is that זעיר אנפין? Meaning light of wisdom. Why? How do you know that from the word Zeir Anpin it's light of wisdom? Uno. Chokhmah ta'ir panav, right? The wisdom shine your face. So from here, every time you hear the word panim, you know it's come from Chokhmah. So now you know Zeir Anpin. Zeir mean small. Panim mean face, so you know there is a light of wisdom there. Panim. So what's happening in Zeir Anpin? It's very unique. It's a mix of light of mercy and light of חוכמה, light of wisdom. לבד. לכן נקרא זעיר אנפין. אחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא, רצון לקבל הכלול באור של התפשטות. After that, the light of the desire to receive that include within this spreading of light, because as we study, every time you have a spread of light from the Ensof, within it is asked to be desired to receive. Otherwise, that system will stay with the endless. There's no point for that light to leave. But how they become separate entity or continuation force is because they are different. Because in Ruchani, in spirituality, the only way you define distance between 2 systems is based on the desire to receive. So for that reason, within Malchut, which is the A of Yud Kevav Kei, which is the last A of Yud Kevav Kei, Tetragrammaton, is awakening the desire to receive, באור של התפשטות החוכמה, for the light of wisdom, בהשתכרות גדולה, זוהי בחינה ד' שברצון נקראת עת התו שבשמה והמלכות. So we call that the last A of Yud Kevav Kei. So we learn from that the 4 letters of the Yud Kevav Kei, Tetragrammaton, is basically the whole system, including chupchik above the letter Yud. Now we're going into the depth of Kabbalah with your permission. How am I doing on time? 18 minutes. Huh? 18 minutes. Am I good to continue? Yeah. Okay. והנה בעת שבינה יונקת אורך חסדים. When בינה is nourishing light of mercy from the keter, אינה יונקת אורך חוכמה מספירת חוכמה. At that time she doesn't receive light of wisdom from חוכמה. ונחשבת שעובדת בספירת החוכמה אחור באחור. And that's considered as Bina is kind of not talking to Chokhmah, back to Chokhmah, but receiving from Keter light of mercy. So the light of wisdom, which is the main light within the system, so it seemed like the light that was supposed to give to the whole system, called Yud Kevav Kei, or any system, is being stopped. For Bina, because she doesn't want to look at Chokhmah, because that's the only way she can receive light of mercy from Keter. But if she wants to
deliver the light of wisdom to Zeir Anpin, who will deliver it to Malchut, she has to go face Chokhmah to receive the light of wisdom. להמשיך הערת חוכמה לחסדים, שזה נקרא זעיר אנפין. We call that chain, we call that system, זעיר אנפין. כשינוי זו, שבאור החסדים שקיבל הערת חוכמה, מבדיל את החסדים מן הבינה, because that change, that system that change everything, of light of mercy that receive light of wisdom, is now separate or sifting את החסדים מן הבינה, sifting or removing the light of mercy from בינה, ונקראים בשם זעיר אנפין. So בינה change a name to זעיר אנפין. But that's something that we need to understand here, that when you look at system in Kabbalah or in the Sfirot, it doesn't mean that there is new thing. It's been the same thing, just add an additional form, and the original form is still there. הרי שספירת בינה בעצם היא אור החסדים בלי חוכמה. So what is בינה? Light of mercy without light of wisdom. וחסדים עם הערת חוכמה היא זעיר אנפין. And when you talk about light of mercy with light of wisdom, it's זעיר אנפין. אמנם אחר שנצא זעיר אנפין הכרח שבינה קיבלה בתוכה גם הערת חוכמה בספירת זעיר אנפין ממטה ולמעלה. But after זעיר אנפין was emanated already, it's a must that בינה receive light of wisdom from זעיר אנפין ממטה למעלה. But if that's so, that means now זעיר אנפין is shooting light back to his mother, back to בינה, from below to above. The light of wisdom. הגם שאין לה שום עניין בהערת חוכמה זו, but she doesn't want it בינה, she only like חסידים. בהיותה בסוד כי חפץ חסד הוא. וניתן מבחינה זו דהרת חוכמה נהפך ענף להיות שורש. So from here, we see that the branch become roots. Which branch? זעיר אנפין. Because זעיר אנפין is to be a branch out of בינה. Now the branch become the roots, because now he's shooting light from below to above, to בינה light of wisdom. כי מקום הערת חוכמה הוא בזעיר אנפין. So the place of where light of wisdom been activated is in זעיר אנפין. וזעיר אנפין מאיר על הבינה ממטה למעלה מבחינת הערת חוכמה שלו. So זעיר אנפין now shining is light of wisdom back to בינה. ובזה מתבהר מה שלפעמים כתוב בזוהר בכתבי האריז"ל שבינה היא רחמים גמורים. Now we understand the confusion that people get confused, that sometimes in בינה you call it total mercy, רחמים גמורים, ואין שום דינים נוהגים בה, and we say there is no דינים at all being activated in בינה, ובכל מקום שאור בינה מתפשט, בורחים החיצוניים משם. And wherever that the light of בינה is spreading, there is no more חיצוניים, there is no more external or negativity. But sometimes it say, פעמים כתוב שדינים מתעוררים ממנה. Sometimes we say, בינה is activating את דינים. איך we say about ראש השנה. או זוהר החרמות. כי בצדה עצמה שהיא חסדים בלי חוכמה, אין בה שום דינים. Because בינה itself as it is, no דינים. Only חסדים, only light of mercy, no light of wisdom. אומנם מבחינת הערת חוכמה, מקבלת את זעיר אנפין ממטה למעלה, דינים מתעוררים ממנה. But when she received the light of wisdom from below to above, then we are talking about more judgment. גם יוטה וטב, מה שנאמר בעץ חיים, also, the Admor of Brandon bringing what it say in עץ חיים, שער דרושי הצלם, in a section called דרושי הצלם מן עץ החיים, פרק א', in פרק א' there, והנה אתה בזו בחינה ג' תגלו ג' מוחין. It say that in that בחינה ג' in זעיר אנפין, we fix 3 מוחין, we fix 3 system, תוך גלגלתא דזעיר אנפין, within גלגלתא דזעיר אנפין. We know that there is גלגלתא, there is עיניים, there is אוזן חותם פה. This is how we look at system. So if we talk about, now we fix within זעיר אנפין, ג' מוחין תוך גלגלתא. So גלגלתא is the highest level of זעיר אנפין, which is called Keter in a way. We have ג' מוחין, 3 type of light within זעיר אנפין. We call those 3 type of light within זעיר אנפין חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. וכבר נתברר לאלה כי ג' בחינות הנ"ל הם ג' אותיות צלם. So when you take the word Tselem, what we meditate on Friday night on Shabbat, what we meditate on Shabbat, the word Tselem or what we check in the shadow, that we check it on the Shana Rabbah, because Tselem means shadow, but image too. Tselem can be translated shadow or image. This is the Chabad. Mem is Chokhmah, Lamed is Bina, Tzadik is Dat. So when you say the word Tselem, it's actually in reverse. So the Tzadik below is Dat, then Lamed is Bina, then Mem is Chokhmah. So Tzadik is Dat, Lamed is Bina, Mem Chokhmah, or the other way around. Mem is Chokhmah, Lamed is Bina, Tzadik is Dat. Depends how you look at, you want to look at the word, or you look at the Sfirot. If you look at the Sfirot, Mem is Chokhmah, Lamed is Bina, Tzadik is Dat. If you look at it
from the point of how you write it in Hebrew, tzaddik is dat, lamed is bina, mem is chokhmah. והנה תחילה באה חוכמה, first חוכמה is coming in, אחר כך הדת, אחר כך הבינה. So first חוכמה, בינה ודת. שהם גימל אותיות שבצלם. This is the three letter within the word צלם. הזכר, אם כן יהיה הסדר מצל, here, Admor Brandvan also, if we want to do it right, from the Hebrew point of view, it will become mem tzaddik lamed, not צלם. I think it's mem lamed tzaddik. I think it should be saying here. Maybe it's a printing issue. שם חוכמה, בינה ודת. והוא נקרא ביחזקאל, יחזקאל א', I'm going to put it there because Ramban will be happy that I correcting it, that other people will not do this mistake. But maybe he changed it because if you write it this way, it sounds like melitz, but it's not my business. My business is to translate to you and explain. שם חוכמה דעת ובינה והוא נקרא ביחזקאל, יצא עם יחזקאל ל"א, יפה ענף וחורש מצל, שהוא זעיר אנפין. In יחזקאל יצא, a beautiful branch is more beautiful than a shadow, מצל. So I guess he take the word from יחזקאל, because in יחזקאל יצא מצל. That more Brandon usually not doing mistake like this, not even in the printer, because he was in charge of the printing of Rav Yehuda Ashlag. So if we find a mistake, we maybe couldn't understand it very good. Mitzel שהוא זעיר אנפין. And we know that it's called זעיר אנפין because it's like the tree. הנקרא ארז הלבנון כנודע. And what do we call זעיר אנפין in the code language? ארז הלבנון. ארז is a type of tree, come from Lebanon. והוא לכאורה תמוה מאוד. It's a wonder. שזעיר אנפין שהוא ענף של הבינה השפיע הרת חוכמה על השורש שלו. It doesn't make sense that זעיר אנפין will influence light of wisdom to where it came from, which is בינה. אלא העניין הוא כי תיקון זה של מלץ. מם למד צדיק, which is the same letter as צלם, אינו נוהג אלא בעת עליית הפרצופים. This is only happen when the whole system, different systems start to go up and down. What does that mean? דהיינו בעת שאריך אנפין נתחבר עם התיק לפרצוף. Whenever אריך אנפין is connect to the פרצוף. אריך אנפין connect with the attic to create one system. One system. We know that there is different name to the upper sphera called Keter. It can look as Arich and can look as Atik. So that's the point that we need to understand and deal with it. It's a very, very important point. וכן אבא ואמא עולים לגר. אבא ואמא עולים לגר. Every time face is changing, every time system is changing, every time there is צמצום ב' as מלכות going up to בינה, there is things that are changing, the level is changing. So it say, וכן אבא ואמא עולים לגר. אבא ואמא going up to ג' ראשונות, the אריך אנפין. Which gar they going up to? There is אריך אנפין, which is the system of Keter. As I say, it's divided to אריך אנפין and Atik. So it's going to the gar of אריך אנפין. וישראל צברו ותבונה, the lower part of the chest, מתחברים עם האם לפרצוף אחד. And the lower part of the chest is now connecting into one system. וישראל צברו ותבונה מתחברים עם האם לפרצוף אחד. וכן זעיר אנפין לאבא ואמא. Also, זעיר אנפין is going up to father and mother, אבא ואמא. So we're seeing that all the system go up. When does that happen? דהיינו בשעת הארת אב סג. When we have the light coming from אב סג. אב סג העליונים. The אב סג, we know of אדם קדמון, of the upper, what he called the upper, שמתבטלים הפרסאות לשת זיווג. So there is a cancellation of the connection for the sake of creating another system. There is no more parsaot. Parsaot is like a horseshoe that being created by tzimtzum bet. So when Malchut going up to Binah, there is a way to bring it down. It's zivug av sag. It's zivug av sag. שאז כל תחתון מתחבר עם העליון שלו. Every lower is connecting to the upper. Every lower
connect to the upper that belong to him, that corresponding to him. כצמצום ב', why is this, all this happen? כצמצום ב', צמצום ב', the second צמצום, של A תחתונה בעיניים מתבטל אז. Where is the מלכות went up to? נקבי עיניים. We studied before. The מלכות went to נקבי עיניים. And when מלכות going to נקבי עיניים, and now you have זיווג, now מלכות going back to where it belong. ואז נוהג עניין התיקון של מלץ צלם. This is all the תיקון of the word צלם. The three letter צלם that we explained before. המורה ששינוי זה של ביטול הפרסה, this is represent the change of the parsa of that horseshoe, וירידת המלכות למקומה. And bring מלכות wherever it was before. All this אינה פועלת כלום במם דצלם. We know that there is three letters and every letter is corresponding to a system. This doesn't affect the mem of צלם, the last mem of צלם, מם סופית, של כל פרצוף, אלא בלמד שבו. It's only deal with the second letter, the למד, שבו נבחנת ירידת A תחתונה בסוד יציאת י' בין האוויר ושתאר אור. What does that mean? That the A תחתונה יורדת בעיניים, that the lower A from the י' כו' כתת שגם נתן, is going back to where it was. That means the yud coming out from the avir. Because when the yud coming out of the avir, you have or, you have light. ושתאר אור. שאין ככה מם, נשארת תמיד מבחינת אוויר. But the mem itself, the last mem, the mem סופית, is always stays avir. The yud never come out of there. Okay? Which means chasadim. When you have the yud there, that's chasadim. מכוסים, בלי שום שינוי. So there is no change there. ואז אין טיפת אב העליונה יכולה לבוא אל הלמד. And that's why the למד doesn't get the light from that זיווג of אב סג. כי גם היא מבחינת בינה, כמו המם, because she is also, like the letter מם, מבחינת בינה, so she is not able to receive whatever it needed from חוכמה, from אב, what it's called אב. Why? שבחינת החפץ חסד הוא ולא צריכה חוכמה. Because the mem, or the lamed is because of the yud, cannot receive light of wisdom because it's all light of mercy. בינה חפץ חסד הוא. לכן באה תחילת הטיפה דאה ולצדיק דצלם. So first, the טיפה, the drop, the energy, the מוחין, the light, from Av, first going to the letter tzaddik. First going to the letter tzaddik. Now you know why the tzaddik is yud to this way, and vav to that way, achor be'achor, back to back. That's the way it's kasher Torah. It was a time Bnei Brak, not too long ago, but 80 years ago, when it was one rabbi, when he saw the yud going this way and the vav going this way, he said that those Torah are not kasher. Then he changed his mind and say, I'm sorry, Rav Ashlag helped him to change his mind. So I'm sorry, I did a mistake. Rav Ashlag explained, this is the achorayim, back to back, till Mashiach will come, then the tzaddik will look different. Anyway, I don't want to go into that. לכן בהתחלה טיפה דאב ולצדיק דצלם. So the drop from the Av is going to the tzaddik of צלם. So the first letter of צלם. שהיא בחינת זעיר אנפין, שצריך להראת החומה. Why it's going to the tzaddik? Because the tzaddik represents the זעיר אנפין point of view. What is the זעיר אנפין? Does he need light of wisdom? No, it's all Lord החסדים. So why it's okay for זעיר אנפין to get light of wisdom? Because he have to pass it on to his nukva, to his female, to מלכות. ואז עולה הערת החוכמה מן הזעיר אנפין אל הלמד, שהיא בחינת בינה. Then through that, the light that is called light of wisdom is going to the lamed of צלם, which is בינה, ויורדת היוד מן האוויר של הלמד. Now we can fix the lamed to receive also the light of wisdom, but you have to remove the yud from the concept of avir. You have to look at the lamed, under it you have to write the word avir, and then you have to see the drop of Ein Bet coming there, then you take the Yud out, you stay with Or, which is light of wisdom, ושתאר אור. וזהו שכתב בעץ חיים, לאל בסוף התקנות, יפה ענף וחורש, מצל שמתחילה מקבל הדעת, שהוא זעיר אנפין. וצדיק, דצלם, הוא נקרא ענף של הבינה. So in a way, the זעיר אנפין is influencing the upper by doing that change. והוא משפיע הערת החוכמה אל הבינה, and is affecting the bina with light of wisdom, which is lamed, because you have the tzaddik is זעיר אנפין, the lamed is the בינה, ונעשה צירוף מצל, and then you
look at it, מצל, מם צדיק למד, like safety. זה נבחן יופי של הענף, שהוא נעשה למשפיע על השורש. So that's what's beautiful about Zeranpin in this system, that affecting the roots. How can fruit affecting the roots? And that's what's beautiful about our creation. Not just the roots affecting the fruit, also the fruit affecting the roots. Just think about it. Whoever want to know more, Rabban Vani said, go to the Mare Rashbi and Dari. וזה אמרו, כל צנרון אינם מתקשים לעוד וו. For that reason now, Tikkunei Zohar is telling you, everything is nourishing from the letter Vav. Vav is Zeranpin. It's from the Yud Kevavke. שהוא סוד הדעת, which is the secret of the ספירה of דעת. Why is it the secret of ספירה? בסוד הכתוב, ובדעת חדרים ממלאו. The secret of what it's written, and with the knowledge of knowing the room, they will get fulfilled. ויהיו צינור דנפיק ממעיינה. And this pipe is drawing from the spring the energy that needed, meaning chokhmah, meaning light of wisdom, ומיניה, דהיינו מן הדעת, פשטת אש, שהיא בינה. And from it, which is that, spreading out the bina. The yamila, what is bina? What is bina really? Yam ila'a, the upper sea. Why do we call it upper sea? Because Bem and Yud is 50-50, יש 50 שערי בינה וכו' וכו'. דהיינו, meaning 50 gates of freedom, בינה, יובל. דהיינו שגם היא מקבלת חוכמה על ידי יוד שיצא מן האוויר שלה. Now also בינה can receive light of wisdom, because the יוד left the word אוויר, become אור. אור זה אור החוכמה. light of wisdom. מן האוויר שלה, ואז נקראת ים מילה. Now we call it upper sea. על שם החוכמה שבה. Why we call it upper sea? For the light of wisdom drawing to her. בסוד הכתוב יפה ענף וחורש מצל. ובורא, come and behold. 9 נקודות הן. There is 10 type of vowels in Hebrew. קמץ, עד שורוק. קמץ פתח צר סגול שבח עולם חיריק קובוץ שורוק. הנקרא מלאפון. אוקיי? נקרא מלאפון. Because you can look at that. Below, like קובוץ, below the letter, and you have in the middle of the letter. So they call it מלאפון. וכולם נקראים צינורות. What are those vowels? Are those vowels are just additional letter, or like in English you have the E and the A and the O, you know, or they are actually secret. Well, we know that the sound was created before shape. So, in a way, they were before the letter. וכולם נקראים צינורות ומבואות אל האותיות. All of them are basically the pipes and the activation of the letter, שהן כלולות בקרקע, שהיא השכינה הגדולה. And they're all connected to the ground, which is the holy שכינה. היינו מלכות. What do we call the holy שכינה? מלכות. הנקראת גן. We call it גן, garden. Why garden? 53 סדרים שבתורה. 53 פרשות in the Torah. But how many weeks you have in the year? 52. That's why sometimes you have to read 2 parashot. תזריע מצורע. Depends on Pesach when it's falling. It all depends on Pesach. Or if you have Adar Aleph, Adar Bet, you don't put the parashot together because you're spreading it out. So it's 53. And then you have the holiday, exactly 53. So that's why it's called גן. ועליה היינו על המלכות, נאמר, גן נעול אחותי כלה, גן נעול מעיין חתום. It's in שיר השירים. We read it every Friday. גן נעול, lock, garden. אחותי כלה, my beloved, the bride. גל נעול. גל נעול. It's a גל נעול. I want to see if the Zohar. גל נעול לחותי כלה, גל נעול מעיין חתום. I think, I don't have the book in front of me, שיר השירים. גל, it's a גל או גן? גל נעול לחותי כלה, גל נעול מעיין חתום. Can you get me שיר השירים? It's in my library. It's in the סידור of the רמ"ק. I think it's called מתוק מדבש. גל נעול מעיין חתום. חתום, what is it sealed with? ודאי משום שהיא בתולה.
Because virgin, what is a virgin? It's chatum, it's like sealed. ואיש לא ידע, no man know her. What does that mean? ובכל יום ויום בכוונות התפילה צריכים להמשיך, מוכנים לבנות הנוקבה. Every time when you pray, when you do kavanot, or if you don't do kavanot, you have to draw mochin. You have to draw livelihood, light, energy, to build the nukva. Which nukva? Nukva of Zeir Anpin. Because we don't talk about malchut, we talk about the achoraim of Zeir Anpin. The nukva is the female aspect. Zeir Anpin b'chadash, new. V'i ayno malchut, nikrat chokhmat shlomo. This specific malchut called the wisdom of King Solomon. שעליהם נאמר ותרף חוכמת שלמה. On that it says that the wisdom of King Solomon just grew up every day. מתרבה ומתגדלת מכל ההשקעות השפע של ספירה וספירה. And it become more and more and more nourishing of every ספירה על ידי הצינור ההוא שהובב זה זעיר אנפין. This pipe that called זעיר אנפין is nourishing עד שהגיע למבוע העליון ההוא until it's going to the strong spring that come from above. What is the strong spring that come from above? Yud. שהיא יוד העליונה. חוכמת כל בני קדם. We call it the wisdom of all the people of קדם, or people of the east if you want. ובעת היא נעשית לכתר בראשו של עוד וו. Then the yud become the crown of the letter vav. But what does that mean? It's got to be deeper than that. פירוש כתוב, בטרף חוכמת שלמה. Tell us Rav Brandwein, the wisdom of King Solomon become great. מחוכמת כל בני קדם, more than the wisdom of the people in the east. ומכל חוכמת מצרים, more than the wisdom that is in Egypt. כי באצילות, what does that mean? It's a code. באצילות, in the word of emanation, יש ג' בחינות חוכמה. There is 3 types of wisdom, or 3 types of light of wisdom. First, חוכמה סתימאה, a concealed חוכמה, meaning what? שבראש ארי חנפין, שהוא סוד חוכמה ד10 ספירות דאור ישר. In the head of ארי חנפין, in the head of ארי חנפין, as I say, there is keter, there is the keter, the keter is divided to ארי חנפין and עתיק, אבבים העילאין, זכר ונוקבה. So it's a חוכמה סתימה שבראש ארי חנפין, that's the first חוכמה, שהוא סוד חוכמה ד10 ספירות דאור ישר. It's a חוכמה of אור ישר, of direct light. שבעולם התיקון, אחר שבירת הכלים. It is exist within the system called עולם התיקון, the world of the תיקון. Why do we call it עולם התיקון? Because it happened after שבירת הכלים. What is שבירת הכלים? What is the broken of the vessel? Basically, vessel that couldn't holding the light, a system that happened in Nikudim, and the 7 levels of Nikudim, the lower has to be broken, fall down to Bia and Bria Yetzirah Asiyah, and we need to the tefillot, to everything to elevate them. So you say, the first Chokhmah is that light that revealed after שבירת הכלים, נסתמה חוכמה זו לגמרי. This Chokhmah was concealed. ומה שנפל בחוכמה זו בעת שבירת הכלים, הוא סוד חוכמת בני קדם. But whatever used to be there, where is it? Well, some of it fell to bnei kedem. You know what bnei kedem? Bnei, children. Kedem, kedma. East. It's all the, I don't want to say India and Pakistan and area. This, I don't know. People say it's true, but I didn't see a proof to it. But I can share with you, I heard that many people say, Bnei Kedem is, when you go to India, you see a lot of miracle making. They might use idol, but that's Chokhmat Bnei Kedem. That's where the light fell to. על שם המלאכים שנשברו שקרים בני קדם. Why do we call בני קדם? Said Brandwein. It's not because it's the east, it's because those kings that broken, because every sphera is corresponding, every 7 sphirot that from Nekudim, which is just a little bit above Atzilut, broke, not the Gibel Rishono, broke, and every one of them is corresponding to them a king. So, אלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום. Those are the king that was ruling in the land of Edom. Edom is red. Okay, red. You understand? It's all has to do with Bina, and above that. Teras Rabbanan, Bnei Kedem, is about Bnei Kedem. It's meaning Kodem, before. So, what was before? Zayin Melachim Kadmeim. And you can read about it in Zohar Vayechi. B'chinat Bet, the second level of understanding the light of wisdom, is Bina. It's Bina. שיצא מראש ארי חנפין. Bina left the system called ארי חנפין, וחזרה אליו ונעשית לחוכמה. And she went back, and she became also wisdom. והיא נקראת חוכמה עילאה. We call that חוכמה elevated חוכמה, or upper חוכמה.
So the first one הוא חוכמה סתימאה. ואף על פי שכל החוכמה שבעולמות ממנה, כל היא עצמה אינה מהירה לחסדים. So how can בינה as all light of wisdom? We know בינה אוהבת חסדי. מה היא עושה פה? What she's doing with light of חוכמה? And the idea, she's passing on the light of חוכמה to the lower ספירות, but she's only staying in חסדים. So only the lower 7 ספירות of בינה is actually activated with light of wisdom and pass it on. But the Gar of Binah doesn't get affected by light of wisdom. בכל מקום, היא עצמה אינה מהירה לחסדים. מה שנפל מחוכמה זו לקליפות, היא נקראת חוכמת מצרים. What fell from that type of חוכמה to the dark side, the klipot, we call it wisdom of Egypt. So the Egyptians were strong because some drops of dust fell. Can you imagine how much greater is the Creator? What is the third one? חוכמה שלמה. The wisdom of King Solomon. שזאת חוכמה מהירה במלכות. What type of חוכמה is that? It's a wisdom that shine within Malchut Nukva de Zeranpin. Which Malchut we talk about? The Nukva, the female aspect of Zeranpin. When she's omedet panim bepanim of Zeranpin begadlut. When the Nukva is going through a lot of system until the Nukva going from Achor, the Achor, like Adam and Eve, until it's face to face. So when it's face to face, this is totally gadlut. That's where it need to be. ואז ג' החוכמות שבאצילות מהירות בה ביחד. Then the 3 חוכמה of the world of emanation, האצילות, shining there. ואז היא מוציאה מן הקליפות, חוכמת בני קדם, חוכמת מצרים. Then she, the חוכמת שלמה, the חוכמה of shining within the nukva of Zeranpin, elevating the wisdom of bnei kedem, the wisdom of the east, or the wisdom of the Sheva Melachim אשר נשברו, or wisdom of Egypt, and elevated, ומתרבה מתגלת מהם מאוד, and she become greater. ונבחם שגם זעיר-אנפין נכלל בחוכמה שבמלכות. From here we learn that זעיר-אנפין is also included within the light of wisdom within מלכות, והיא עולה מגלה החוכמה שביוד דהוויה. And that system elevated and revealed the light of wisdom within the yud of yud kevavke, נעשית לו עטרה לראשו, and then revealed everything become a crown above his head. כי ספירות החוכמה נקראות נקודות. Now, why do we connect that part to the vowels of the Hebrew alphabet? You know, קמץ, פתח, צירה. Why? כי ספירות החוכמה נקראות נקודות. Because when we talk about חוכמה, we call it נקודות. נקודות can be translated as vowels, or dot, or point. וכולל תקראים צינורים הבאים לעדוון. And they are the nourisher of the letter. כי הנקודות שהן חוכמה, the נקודות, the vowels, which are wisdom, הן מחיות ומנענות את האותיות שהן כלים. They are the one who actually activate the letter that are actually vessel. וכלים בלי אורח חיים שבתוכם גוף לא נשמה. A letter without vowels are like body without soul. Or a vessel without life, with the light of life, is like body with no soul. וכדי בתולה ואיש לא ידע, צריכים בכל, like a virgin that never been with a man, meaning like and not been activated. צריכים בכל יום להתחיל לבנות מחדש. Every day we have to build it again. כי אין יום דומה לחברו, not one day is the same like before. ולכל הקטנות יש גדלות מיוחדת. Everything that was small in one point, small meaning קומה קטנה, you know, because for example, מלאכות go up, the קומה מתקצרת, it becomes smaller. Every קטנות יש גדלות מיוחדת. Everything that becomes small become greater in a different way. ואחרי שמשיגה קטנות וגדלות מבחינה ב' שהיא קומת נשמה, after she achieve the קטנות and גדלות of בחינה ב' of the second phase, which we call it נשמה, אז מתחילים לחדש אותו הסדר של קטנות וגדלות מבחינה ג'. Then the system of building the third phase begin again, because you have to finish one system and then build the next one. שהיא קומת חיה, which is already חיה, because based on the aviut, based on the בחינות, that's what you draw. The one that draw Yechidah has to be a strong vessel. What is a strong vessel? The bottom one, the Malchut. The one that draw a little bit of light is the upper vessel, which is Keter, which you can only draw Nefesh. The drawing system and the receiving system are different. The drawing system is the bottom. The feeding system or the connecting system is the top. That's why only the bottom can draw the highest light, but only the top can receive the highest light. So after גימל יהיה חיה, בכל אותן הבחינות של רוח הקדמה וביאה הקדמה. So חוכמת שלמה שהיא חוכמה מהירה במלכות. So only the wisdom of King Solomon. We have 3 wisdom, right? We already studied that. סתימה, קדמאין, חוכמת שלמה. So only that חוכמת שלמה, that shine in מלכות, פנים בפנים, with זעיר-אנפין and נוקבה. כל הספירות של זעיר-אנפין מהירות בה מתגלות על ידה. Through that חוכמה,
all the light of Zeir Anpin is revealed within Malchut. עד ותעד לאומה בורא, שהוא זאת חוכמה הילה, אז היא מוציאה מן הקליפות. And through that, you can dig out from the קליפות all the wisdom of the Eastern people, all the wisdom from the שבע מלכים, שהיא החוכמה של נפלה ושבירת זין המלכים. We have to bring back those light that fell from שבירת הכלים are very important. בני קדם ובעוז בני, דבר אהוד דקה, ברשע דעת ו'. And at that time, it's almost like you're putting tagin, like antennas on the letter ו'. וכשזעיר אנפין מלכות הם בגדלות. When is that happen? When זעיר מלכות are in גדלות, they achieve the level they need. נמצא זעיר אנפין באורד החסידים. זעיר אנפין יבוא light of mercy, מלכות light of wisdom, and then they unify themselves, and that's the deal. And that's כל חוכמה שבמלכות. That's the light of wisdom מלכות. והיא עולה בגלה החוכמה של יוד. And through that, when Malchut has the light, it's revealed all the light of wisdom to the Yud Kevavke, to the Yud above, which is actually the light of wisdom. And that's when it becomes a crown on his head. We will continue next time.